We have seen revision of the practice set 2.2. So today is the live session, and in that live session we are going to see practice set 2.3. So for that purpose we need one formula, and that formula already given on your page number textbook, page number 38. So this method is the easy method. Then also students feeling this method is little tough because they did learn this formula. This formula is very important, and that formula we have to learn that first. If the equation given in the form of quadratic equation, then we should learn that formula x square plus bx plus b upon 2 bracket square minus b upon 2 bracket square plus c is equal to 0. Now we have to apply this formula for practice set 2.3. So first example you can see the example question, and in exam you get directly their specific question solved by factorization method, solved by complex square methods, or solved by formula method. Okay, factorization method is the easy. This complex square method is also easy, as well as formula method is also easy. All these three methods are based on the three different formulas. Okay, in factorization method you can see there the formula, it was not mentioned anywhere in the textbook, but we can use this formula as the first term multiplied by last term. Okay, so first term multiplied by last term, and whatever the answer will get, product of it, we have to find like these two factors, two numbers, whose product will get the whatever product we got first, and their summation should get the whatever given the middle number of that equation. Now here complex square method, for this we have to use the formula. This formula, remember, x square plus bx plus b upon 2 bracket square minus b upon 2 bracket square plus c is equal to 0. This formula is very important in this practice set, that is 2.3, and by this formula only we can solve our problems here. And one most important thing in this, that is your squares should be learned. The squares learn असतील तरच हे तुम्हाला जमेल, नाही तर इथं सगळी प्रोसेस तुम्हाला सुद्धा यांचे पाहिजे येणार नाही. त्याच्यामुळे आपले स्क्वेअर्स परफेक्ट असणं गरजेचे आहे, आणि आपले स्क्वेअर्स कसे बनवायचे हेही माहीत असायला हवेत. ऑलरेडी एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्क्वेअर्स कसे बनवायचे, तरी पण आज मी तुम्हाला एकदा पुन्हा तर स्क्वेअर्स कसे बनवायचे, तर त्याच्यासाठी आपण काही ट्रिक्स वापरतो. या ट्रिक्स लक्षात ठेवायचे. जर तुमचा नंबर असा असेल, समजा 25 स्क्वेअर, फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 25. ओके, हे जे नंबर आहेत 2 डिजिट असेल, 2 डिजिट साठी हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. हा जो फर्स्ट डिजिट आहे तुमचा टेन्स प्लसचा, त्याला a कन्सिडर करायचं, त्याला b, आणि हा जो तुमचा स्क्वेअर आहे त्याला c कन्सिडर करायचं. ओके, हे कन्सिडर केल्यानंतर फर्स्ट तुम्हाला जो b चा स्क्वेअर, देन b चा स्क्वेअर आल्यानंतर a b c या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन मीन्स a b and c, and then a स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला यूज करायचा इथं. हा फॉर्म्युला यूज केला तुमचा स्क्वेअर साधारणतः जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर फार तर 30 सेकंद जातील. किती? 30 सेकंद. त्यासाठी आपले टेबल्स मिनिमम 10 पर्यंत परफेक्ट लर्न असावे. मिनिमम 10 पर्यंत त्याचे परफेक्ट टेबल असेल 30 सेकंदाच्या कुठलाही, अगदी 95 असो, 98 असो, कुठलाही नंबरचा, अगदी 89 कुठलाही नंबर असतो आपण स्क्वेअर सहज करू शकतो. आता तुम्हाला b चा स्क्वेअर घ्यायचा आहे. b चा स्क्वेअर म्हणजे 5 चा स्क्वेअर 25. सो कॅरी वी कॅन राइट आउटसाइड 2. abc, सो abc 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 plus 2 22. Again carry there, carry right on this a square. 2 square 4, 4 plus 2 this carry 6, 625. By this method we can find out the square. I will take another example. Suppose you have 37. Its square I will take. This is your a, this is your b. Okay. Now here, as per this formula, b square means 7 square is the 49. 4 is the carry upside, will write. Then a b c multiplication 3 7 the 21, 21 to the 42 plus 4 46. And carry will go upside, that is the 4. Then 3 square 9, 9 plus 4 13, you will get the 37 square 1369.
So like this easily we can find out the squares and then afterwards we can solve these problems. Okay. Now we have to see the first problem, that is x square plus x minus 20 is equal to 0. X square plus x minus 20 is equal to 0. Already these problems we have learned by factorization method also, by factorization method. Give a test please. So I am showing you here both answers by factorization method as well as the square method also. So one side we can write by factorization method and one side will solve by of this square method. Okay. So our regular method, that is the factorization method, I will write here this side. So factorization method, x square plus x minus 20 is equal to 0. For this we applied the formula, that is first term into last term. We have to consider these three terms like this. Suppose this is your A, this is your B, this is your C. So what is the formula? A multiplied by C, like this we can consider. So A means your x square, multiplied with C means minus 20, will get minus 20x square. Okay. Then now we have to find the two factors whose multiplication will get minus 20x square. असे दोन फॅक्टर, असे दोन नंबर शोधायचे आहेत की ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन किती भेटलं पाहिजे आपल्याला, मायनस 20x स्क्वेअर, मायनस 20x स्क्वेअर. आणि ते जे दोन नंबर आपण घेणार आहोत त्या दोन्ही नंबरची ऍडिशन प्लस x आली पाहिजे, काय आली पाहिजे, प्लस x. मग अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करता येईल, तुमच्या टेबल रन असतील तर पटकन सापडतं 5 4 20. आता प्रश्न पडतो की 5 4 20 आलं सर 5x × 4x. आता या साइनला निगेटिव्ह, जो नंबर आलाय प्रोडक्ट त्याला निगेटिव्ह साइन आले, तर त्यावेळेस एक लक्षात ठेवायचं, जास्त डोकं न चालवता जो बिगर नंबर असेल त्याला निगेटिव्ह साइन द्यायचे. कोणतं, निगेटिव्ह साइन. मग आता किती आला तुमचा, -5 + 4. सॉरी यार, आपला इथं काय करायचंय, त्याचं कारण आहे आपल्या इथं जे मिडल साइन ते कोणतं आहे, पॉझिटिव्ह. मिडल साइन कोणतं इथं, पॉझिटिव्ह असल्यामुळे आपण जो स्मॉलर नंबर त्याला निगेटिव्ह साइन देणार आहे. ओके. जर तुमचा इथला साइन जर निगेटिव्ह असेल तर बिगर नंबरला निगेटिव्ह साइन द्यायचं. लक्ष येते. आता 5 × 4, 5 4 20 and 5 - 4 1x. So we got like this. So we can write here x square plus 5x minus 4x minus 20. And don't forget, at once instead of this x you have written these two terms, then don't write again x. एकदा जर ते x ऐवजी या दोन टर्म लिहिल्या तर x लिहायची गरज नसते. जर लिहिला तर प्रॉब्लेम चुकू शकतो. ओके. सो नाव दोघांचे काय करायचे, ग्रुप्स करायचे. ग्रुप्स केल्यानंतर या दोघांमधनं कॉमन काढायचे. आता तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे x स्क्वेअर म्हणजे x मल्टिप्लाइड बाय x असतो. x स्क्वेअर मीन्स व्हॉट इज हियर, x मल्टिप्लाइड बाय x. सो फ्रॉम दिस वी कॅन टेक आउट x because here 5x is there. So here only one x is there. So we can take only one x outside. Okay. So we have taken, then what is remain here, x. And here already x we have taken outside. Then what's remain, 5. Now here one thing, whatever you get the first bracket, it will be the second bracket same. Bracket will not change, remember. ओके. जो पहिला ब्रॅकेट येतो तो तुमचा दुसरा ब्रॅकेट असेल. जर तो चुकत असेल तुमचा तर याचा अर्थ तुमचे फॅक्टर चुकलेले असतील. ओके. किंवा तुमचा ग्रुप जो केलेला आहे तो ग्रुप चुकत असेल. त्यामुळे आता हा जो पहिला आलाय इथं -4x - 20 = 0. यामध्ये कॉमन काय निघतंय ते शोधायचे. मायनस काय काढायचं, दोघांना निगेटिव्ह साइन, 4 ला पण आणि 20 ला पण. ओके. म्हणून मायनस साइन बाहेर घेतला आपण. नंतर 4 5 20 येतो, 4 5 येतो 20. मग दोघांमधून आपण काय बाहेर काढणार आहोत, 4. आणि जो फर्स्ट ब्रॅकेट आलेला आहे तोच ब्रॅकेट जसा बाहेर घ्यायचा = 0. लक्ष झालं काय केलं. यानंतर पुढची स्टेप, हे दोघं जे बाहेर आहेत, आता थंडीचे दिवस चालू, ज्यांना थंडी होत राहते त्यांना दोघं काय करायचं, एका ब्रॅकेट मध्ये घेऊन टाकायचं, थंडी वाजणार नाही. मग x - 4, x - 4. मग आता राहिला काय, x + 5 x + 5. दोघं जण सारखेच आहेत, दोघांपैकी एकच घ्यायचं आहे. तो काय तुमचा x + 5 = 0. आणि लास्ट स्टेप्स, x - 4 = 0 or x + 5 = 0. Next you can write x = +4 because this minus is going to become plus, and here x = -5. Like this you can solve.
द फॅक्टरायझेशन मेथड. ओके, ऑलरेडी ही मेथड आपण शिकलो होतो. आता याच्या पुढचा पार्ट आपल्याला जो घ्यायचा आहे तो पार्ट आहे आपला कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. आणि त्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरायचा. हा फॉर्म्युला खूप महत्त्वाचा आहे. याला परफेक्ट लर्न करून ठेवायचं. व्हेरी INT यू कॅन राईट because so many times board is going to ask or so many times board ask on this topic questions by completing square method. Board feel these problems are little difficult for students. Actually for you guys, if you are very scholar students, it's not difficult to you. Okay, so now we check. Even though you feel I am not there, then also you can do it. Okay, so now here x square plus bx plus b upon 2 bracket square minus b upon 2 square plus c. So for problem is the same. X square plus x minus 20 is equal to 0. Now here, already we know that we are comparing with the standard form of equation, that is the x square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so here it's no need to directly compare. Just your a's value you can write 1, b's value you will get just 1, and c's value you will get minus 20. लक्षात येतंय? याची व्हॅल्यू 1 काय करायची, कारण ज्याची पुढे कुठले लेटर पुढे कुठलाही नंबर असतो म्हणजे नेहमी 1 असतो. इथेही 1 आहे आणि हा -20. नाउ वी हॅव टू सी द आवर फॉर्म्युला. सो व्हाट इज गिवन देयर, x स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस bx, b's व्हॅल्यू देयर ॲज इट इज, दॅट इज x प्लस b upon 2. b, what is the b's number? Their coefficient is there 1. 1 upon 2 bracket square minus same 1 upon 2 bracket square, b upon 2 bracket square plus c, but here minus 20, so you have to write there minus 20. Okay, आता इथं प्रॉब्लेम मध्ये -20 म्हणून आपण इथं प्लस साइन देणार नाही. लक्षात घ्या, प्रॉब्लेम मध्ये जर मायनस साइन असेल तर मायनस द्यायचं, प्लस द्यायचं नाही. मग इथपर्यंत आल्यानंतर तुमच्या एक लक्षात येतं की आपण काय करणार आहोत, x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1 upon 4. 1 चा स्क्वेअर किती येतो 1, 2 चा स्क्वेअर किती येतो 4. आता काय करतो आपण, हा -20 इकडे आल्यावर काय होईल +20, आणि हा -1 upon 4 जो येणार त्याला इकडे टाकूया. हा काय होईल तुमचा +1 upon 4. कळतंय काय करतो आपण या ठिकाणी, हा -20 होता याला इकडे टाकू, त्याचं काय आलं +20 झालं आणि +1 upon 4. तर x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1 upon 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 upon 4. दोघांचा बेस सेम आहे का, नाही. बेस सेम का, बेस म्हणजे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम करण्यासाठी या बाजूला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल, 4 ने. ओके, मग तो ज्यावेळेस आपण 4 ने मल्टिप्लाय करतो त्याच्या न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर दोन्हीला मल्टिप्लाय करायचं. मग दोघांनाही मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुमचं काय येणार आहे 20 into 4 like this. I write for just you, then 4 into 1, nothing is means always 1 is present, remember. Okay, plus 1 upon 4. Now if you see this, x square plus x plus 1 upon 4, this is the expansion word of the formula, which is that a plus b bracket square, a plus b bracket square. Okay, so a means here and b means this. So a is your x plus b 1 upon 2 bracket square is equal to, now 24 is 80, 80 plus 1 81 upon 4. Getting it? When we take its square root, what will get 9 upon 2. We have to take square root of both sides because this here also square and this is also 81 and 4. Both are the square of 81 is the square of 9 and 4 is the square of 2. So we can take here taking square root. And those students did understood this by which formula, that is a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is your formula that I will explain here later. Now see, taking the root, x plus 1 upon 2 is equal to 9 upon 2. Then this x plus 1 upon 2 we can take this side. X is equal to 9 upon 2 minus 1 upon 2. Okay, very good. Then what will we get? X is equal to, both denominator are same, 9 minus 1 you can write like this, 8 upon 2. So x is equal to what we get here, 4. X value will get
Okay, now this expansion I left here, so how would I do? I will tell you the, so what is this? X plus 1 upon 2 bracket square is equal to, by this formula, a square plus 2ab plus b square. A square means this and a is this and this b. A square means x square plus 2 into ab, 2 into a x multiplied by b 1 upon 2 plus b square means 1 upon 2 square. Now see, x square 2 1 the 2, x 1 the x plus 6, 1 square 1, 2 square 4, 2 square is the, oh see, whatever we have taken is this way expansion, like this we can solve it. Okay, understood? Yes or no? Now you can write it. Stop. Sorry. If you are curious, you can ask. Just that. Zero. गुणिले सर. Huh? गुणिले. Okay, perfect. Yes. Right, ठीक. त्यामुळे बऱ्याच जणांना सांगितलं होतं उद्यापासून बॅच होईल. स्टॉप करायचं. हा, स्टॉप. जसं आहे, त्यांना एकदा हे गेलं